Good morning, everyone. Last class, we discussed about network solving techniques like mesh analysis, super mesh analysis, super node analysis. Okay, let us do one problem on functions, different techniques. Okay, okay. Here I'm giving one problem. Please try to solve it. Determine the currents I1, I2, I3 for the network Schönfelder figure. Okay, here this network, how it this network look like? It's a 10-volt source. Okay, this is a 1 ohm resistor, 1 ohm resistor, 1 ohm resistor. It's a 2 ohm resistor. This is a 2 amperes current source given. And they given notations like I1 is I2, this I3. Okay, find this I1, I2, I3. Wait. Determine the current I1, I2, I3. Okay, solve it now. Okay, right. Let us try to solve this question by using mesh analysis as well as nodal analysis. I'm going to show both the methods. Okay, method 1 by using mesh analysis, method 2 by using nodal analysis. Same problem. Let us try to do in two methods. Okay, right. If you come to mesh analysis, okay, mesh analysis. Let us assume, okay, here everything given here. This is current I1, this is current I2, this is current I3. Okay, just simply write the mesh equations here for this one. Simply write the mesh equations. If I take this loop 1, okay, mesh 1, okay, start here -10, okay, and 1 ohm resistor, the drop across 1 ohm resistor, nothing but if you are in this loop, consider this current as the dominant current, okay, 1 into I1 minus I3 plus drop across this one, 1 into I1 minus I2 equal to 0. If you go to this loop, okay, we are trying to write the mesh equation like 1 into I2 minus I1, 1 into I2 minus I3, but here you will fail to write the mesh equation, right? Drop across the current source is unknown. Okay, simply here simply this is your I2. Simply, okay, this is your I2. Okay, then this I2 and this 2 amperes current source are opposite to each other. Therefore, this I2 equal to -2. This is the second equation. Okay, right. Let us try to write the mesh equation for this third loop. Okay, 1 into I3 minus I1, 2 into I3, similarly 1 into I3 minus I2 equals 0. Simple. Or say 2 into I3 plus 1 into I2, I3 minus I2, 1 into I3 minus I1 equal to 0. Here you have three equations, three unknowns. Try to solve it. Okay, three equations, three unknowns. Okay, if you solve these three equations here, you get I1 as 30 by 7 amperes, I2 as -2 already we know, I3 is 4 by 7 amperes. Okay, I1, I2, I3. Simple, finished. Similarly, let us try to solve the given same network, okay, by using your nodal analysis. Okay, next Sadhya. Determine, let us try to solve the same question by using another method. Okay, right now we have seen by using mesh analysis. Simply write the mesh equations. This equation, this equation, this equation. Okay, we got this answer I1 30 by 7, I2. Okay, same question here. Let us try to solve by using nodal analysis. Same question. Everyone, notice here. First of all, identify the number of principal nodes. Okay, this is one principal node, this is another principal node, this is another principal node, this is another principal node. Okay, then assume, okay, one of the node as a reference. Okay, then assume that as a ground. Okay, consider this one of the node as a reference. I'm taking this node as a reference and assign the ground potential to it. Okay, this is the reference. Okay, assign ground potential to it. Okay, right. Then here, if you are trying to write the nodal equation at this node, V1 minus V3 by 2, V1 minus V2 by 1. This current we don't know. We are unable to write that one actually in this branch. Okay. And if you notice here in this node, at this node,
only voltage source is connected between this node and ground. Okay, directly we can write V1. What's the value of V1? 10 volts. Then let us try to write the nodal equation at the node V2. Then this is nothing but V2 minus V1 by 1, V2 minus 0 by 1, V2 minus V3 by 1, okay, equal to 0. This is the second nodal equation. Similarly, let us try to write the nodal equation at the node 3. Okay, this is V3 minus V1, okay, V3 minus V2 by 1, V3 minus V1 by 2. Okay, this current is entering the node. Okay, entering the node, minus 2 equal to 0. Okay, solve these three equations here. You get that V1, V2, V3. Okay, if you solve, you got already V1 as 10 volts, V2 as 44 by 7, V3 equal to 62 by 7. Okay, right, finished. But what they're asking us to determine, they're asking us to determine what is this I3, I1, I2. Okay, first of all, let us write those equations. Everyone notice here. Okay, here this I3, okay, this I3, actually this I3 is flowing like this. This I3, okay, this node voltage is V1, this node voltage is V3. Then directly we can write this I3 started at V1, ended at V3. Okay, I3 nothing but V1 minus V3 by 2. V1 minus V3 by 2. V1 nothing but 10 volts. V3 we found out to be 62 by 7. Substitute here 10 minus 62 by 7 by 2. Okay, 70 minus 62 by 7 into 2. 8 by 7 by 2. Nothing but 4 by 7 amperes. Finished. And already this is the I2. Okay, already I2 is minus 2 amperes. Okay, now here let us consider this one. Already right now we found I3, we found I2. We need to find the I1. Okay, if you notice this node voltage V1, this node voltage V2, this current is I3, this current is I1. Okay, right. Okay, here these are the loop currents. I3, I1 are the loop currents. Okay, loop current. From the here, if I see the current that is flowing in the 1 ohm resistor branch current, in this direction, this will be I3 minus I1 in this direction. If I take I in the direction of the I1, this current nothing but I1 minus I3. Okay, then here if I take that 1 ohm resistor, okay, if I consider that 1 ohm resistor, is the 1 ohm resistor, okay, and this voltage nothing but V1, this voltage nothing but V2. Then this current, okay, I1 minus I3 current, okay. Then define this current I1 minus I3 starting voltage V1, ending voltage V2. Okay, starting voltage minus ending voltage by resistance. This is the I1 minus I3. Okay, starting voltage minus ending voltage by total resistance. Okay, then substitute these values here. I3 we found 4 by 7. I1 minus 4 by 7 equal to V1. Okay, 10 volts. V2 we found it to be 44 by 7. Substitute here. 10 minus 44 by 7. This is 70 minus 44 by 7. 26 by 7. I1 minus 4 by 7 is 26 by 7. Therefore, I1 value equal 30 by 7. Okay. Here also we got I1 30 by 7, I2 minus 2, I3 equal to 4 by 7. Both the methods we got the same answer. Okay. Both the methods we got the same. But for this circuit, okay, here after seeing these two methods, mesh analysis is easy. Okay, because it is having many loops here. Okay, mesh analysis technique is easy to find the responses in this one compared to nodal analysis. Here many meshes are there. Okay, and by the end of this subject, we are going to see another thing like if the number of nodes are n. Okay, if the branches are b, number of branches are there. Okay, then how many number of nodal equations required to solve? Number of nodal equations. Number of nodal equations. Okay, required to solve. Required to solve any network. But n minus. Okay. Similarly, number of mesh equations required to solve. Mesh equations
required to solve any network. Okay, B minus N plus 1. Suppose here to solve any network you required four, suppose, okay, four nodal equations, three mesh equations are enough. Okay, then which technique will you prefer? You are willing to solve three equations or four equations? Okay, here whichever the number of mesh equations, whichever the number of equations are less, will prefer the technique only. Okay, whichever technique okay takes less number of equations to solve, we will prefer that technique. Similarly, number of equations, okay, number of equations required to solve any network, okay, any network, solve or analyze, okay, solve or analyze, okay, any network is nothing but minimum of these two equations, minimum of n minus 1 comma b minus n plus 1. Whichever the number is less, okay, you prefer that technique. Okay, okay, Sandhya, very good. Okay, right now for this network, you consider this network. Okay, you consider the given network. Now, just I'm telling you only the number of equations required to solve. Okay, number of equations required to solve it. We can just this is predicting how many equations are required to solve. Okay. Then I will draw a graph for it. Graph. Okay, resistors. No graph గీసేసి చూపిస్తాను. ఒక గ్రాఫ్ ఇలా చూపిస్తాను. Okay, for this graph, these are the nodes. Okay, అలాగే branches బట్టి we'll write this one. Okay, we'll see these things in graph theory later. Okay, దీన్ని బట్టి ఇలా చెప్పేస్తాను డైరెక్ట్ గా how many number of equations required to solve in or analyze any network, but minimum of the nodal equations comma mesh equation. Whichever the equations are less, we prefer that technique. Okay, right. Okay, very good, Sandhya. Sorry. We'll go to 6:30. Let us start the sources. Sources గురించి మాట్లాడదాం. Sources. Sources broadly categorized as okay, independent sources, dependent sources. Sources broad classification. Independent sources, dependent sources. Again, independent sources two types. Ideal, broad classification. Ideal, practical. Again, ideal can be voltage source or current source. Like a practical can be voltage source or current source. Broad classification of dependent source, they are categorized as linear dependent sources, non-linear dependent. Again, there are four categories. The voltage control voltage source, voltage control current source, current control voltage source, current control current source. Okay, the four categories same: voltage control voltage source, voltage control current source, current control voltage source, current control current source. Okay, well, let us see one by one. Okay, first let us discuss about independent sources. Independent sources. After this one, we go for dependent. Independent sources is okay. Notice here. Independent source. Say Vs. Okay. Here they cross the terminals AB. I am connecting a load. Okay. Load. Now this is source. This is the connecting wires. This is your home. Okay. Home. Home load ante మీరు వాడుకునే సప్లై. బేస్ స్టేషన్ బిఎస్ పంపిస్తుంది మీ ఇంటికి కూడా సేమ్ చూస్తే ఐడియల్ సిస్టమ్ ఇఫ్ యూఆర్ అస్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే దెర్ ఈస్ నో డ్రాప్ ఇన్ ద కనెక్టింగ్ వైర్స్. ఓకే, ఒకవేళ వాళ్ళు 220 volts పంపిస్తే 220 volts ఎగ్జాక్ట్గా, 230 పంపిస్తే ఎగ్జాక్ట్ 230 volts విల్ రీచ్ హియర్. ఓకే, నో ఓకే డ్రాపింగ్ ఎలిమెంట్స్.
ఏమి డ్రాప్ అవ్వట్లేదు. దెన్ టెర్మినల్స్ వోల్టేజ్ని V అనుకుంటే టెర్మినల్ కరెంట్ I అనుకుంటే దిస్ V ఈక్వల్ టు VSA. ఓకే, ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I, లోడ్లో ఏ చేంజ్ వచ్చినా ఓకే దిస్ V ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు VS ఫర్ ఆల్ I. నేను VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్లాట్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ V, దిస్ ఈస్ I. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఇస్ VS. కాన్స్టెంట్, దిస్ వాల్యూ ఇస్ VS. సరే, ప్రాక్టికల్గా అయితే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకుంటే కదా, దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఏంటంటే నేను ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, దిస్ ఇస్ ద ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇలా ఉంది, ఇలా ఉంది. VS, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ A, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ B. దిస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇక్కడ నాకు V లెక్కేసుకుంటే దిస్ ఇస్ VS వచ్చింది. బట్ ప్రాక్టికల్గా అయితే దేర్ విల్ బి సమ్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ లైన్స్. అవునా? what is the which element is considered as a lossy element? Okay, మీ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ లో which element is considered as a lossy element? రెసిస్టర్. వెరీ వెల్, రెసిస్టర్. అందుకే నెక్స్ట్ మీరు వోల్టేజ్ ఎలిమెంట్స్ ప్యారల్ ఉన్నాయి అనుకున్నారా, సేమ్ వోల్టేజ్. ఎలిమెంట్ సిరీస్ లో ఉంటే టోటల్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ వోల్టేజ్ రాస్తాం. అందుకే ఇక్కడ there is a drop in the voltage కాబట్టి I'm representing that resistor in series. ఓకే, ఇలా ప్యారల్ పెడితేనా నేను నో డ్రాప్, ఇది VS అయితే ఇది కూడా VS వచ్చేది. అయితే ఇఫ్ ఐ కీప్ దిస్ డ్రాప్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఇలాగా సిరీస్ లో పెడితే ఓకే దెన్ దెర్ ఈస్ అ డ్రాప్ ఇన్ ద రెసిస్టర్. ఓకే, ఇలా రిపీట్ చేస్తుంది. అందుకే దిస్ ఈస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్. అంటే ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే practical voltage source. Okay, an ideal voltage source series with an internal resistance లా చూపిస్తే nothing but practical voltage source. అలా వస్తే దాన్ని ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటాం. ఓకే, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. దిస్ ఈస్ VS, దిస్ ఈస్ RS. ఓకే, ఇది V. ఇక్కడ కనెక్టెడ్ టు లోడ్. ఓకే, వెన్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ V, టెర్మినల్ కరెంట్ I అనుకుంటే దిస్ ఈస్ I. ఇది I అయితే ఇది కూడా I. When I flowing across RS, there is a drop across this RS. What is the drop? I into RS. And if I apply KVL, okay, KVL apply just this is minus VS plus I into RS plus V equal to 0. Okay, therefore this V equal to rearrange VS minus RS. VS minus I into RS. In the ideal, if the system is ideal system, V equal to VS. కానీ ప్రాక్టికల్ సిస్టమ్కి అయితే దట్ VS మైనస్ I ఇంటూ RS డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఐడియల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే దిస్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద టెర్మినల్ కరెంట్ వచ్చింది. టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈస్ independent of terminal current. Terminal voltage is independent of terminal current. Okay. ఈ ప్రాక్టికల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను. ఈ ప్రాక్టికల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఈ ప్రాక్టికల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే V equal to VS minus I into RS. This terminal voltage V depending on terminal current. Okay, terminal voltage is dependent on terminal current. Okay, like the function of terminal current. Terminal voltage dependent on function of terminal current. Okay, right. And if I'm trying to plot the VI characteristics plot చేసాను VI characteristics. Okay, ఈ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి VI characteristics తీసుకుంటే ఇది VS minus I into RS. If it is ideal system అయితే this is the ideal characteristics ఇలా ఉంటాయి. Ideal అయితే this for ideal characteristics. Ideal. But practically this terminal voltage dependent on terminal current. ఎలా ఉందంటే if I plot it, okay, ఇలా వచ్చింది. ఇలా వచ్చి ఇలా డిక్రీజ్ అయితే ప్రాక్టికల్ సిస్టమ్. ప్రాక్టికల్
ఇలా వచ్చి ఇలాగ డ్రాప్ అయింది. What is the value when v equal to 0? v 0 పెట్టనుకున్నా. What is the okay? When sorry, ఈ voltage axis current axis. What is the value of current on voltage axis? 0. అవునా? ఈ vertical axis లో current 0 కాబట్టి 0 పెడితే v equal to vs వచ్చింది. This is horizontal axis, current axis లో voltage 0. అవునా? ఈ పాయింట్ కరెంట్ voltage 0 పెట్టండి. ఓకే, v equal to 0 పెడితేనా this vs minus rs equal to 0 వచ్చింది. Therefore I equal to vs by rs. Okay. Here this for this practical voltage source, terminal voltage is dependent on terminal. Okay. Right. సరే, ఏదైనా ఒక చిన్న పాయింట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్మాల్ పాయింట్స్. ఓకే, ఓకే. If you observe, okay, here this if you observe these two, ideal voltage source, practical voltage source చూస్తే here you have RS. Okay, RS ఉంది. Here what is this internal resistance of this ideal voltage source? Practical voltage source కి RS ఉంది. Okay, మరి ideal voltage source కమో చెప్తారా? Okay, what is the internal resistance of an ideal voltage source? What is the internal resistance of an ideal voltage source? Please respond me in the chat box, Nana. ఈ రెండు చూడండి అమ్మా, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఆర్ఎస్, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఏమీ లేదు. దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్? ఆర్ కాదమ్మా, సంధ్య ఆర్ కాదు. యాక్చువల్గా నేను ఏమంటున్నానంటే ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎస్, ఐడియల్ సోర్స్ కి వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అడుగుతుంది. ఐడియల్ సోర్స్ కి వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్? ఓకే, జస్ట్ నాకు చెప్పమ్మా. ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఆర్ఎస్ ఉంది, ఐడియల్ సోర్స్ కి ఎంత ఉంది? ఇక్కడ ఏమీ లేదు, షార్ట్ అయ్యింది. షార్ట్ అంటే వాట్ ఇస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్? షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే వాట్ ఇస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్? 0 ohms. ఓకే, ఆ రెండు కంపేర్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్? వెరీ గుడ్ తల్లి, వెరీ గుడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే 0 ohms. ఓకే, రైట్. ఇంకో పాయింట్, ఇదే V ఈక్వల్ టు VS మైనస్ I ఇంటూ RS కదా. ఓకే ఆదిత్య, వెరీ గుడ్. V ఈక్వల్ టు VS మైనస్ I ఇంటూ RS కాబట్టి ఇఫ్ V ఈక్వల్ టు VS, ఇది కూడా VS అయినది. V ఈక్వల్ టు VS అయితే V equal to, since V equal to Vs minus I into Rs, V equal to Vs అయిందనుకో, Vs. Okay, this Vs, the Vs cancel అయిపోయింది, then I into Rs equal to 0 or I equal to 0. Okay, ఈ కరెంట్ 0 అయిపోయింది. Okay, why this current is 0? This side Vs, ఇటు కాడ Vs. Okay, for this Rs resistor, this side voltage Vs, ఈ side కూడా voltage Vs అనుకోండి, అంటే both the ends are same potential. అయితే మనకు తెలుసు ఫర్ కరెంట్ ఫ్లో దేర్ షుడ్ బి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఇది VSA, ఇది VSA, నో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐడియల్ టెర్మినల్స్, దెన్ కరెంట్ RS ఈక్వల్ టు 0. నో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, నో కరెంట్, తెలుసు. ఓకే, రైట్. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ఓకే ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ మన ఒక్కసారి ఇది చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ దిస్ ఈస్ V, దిస్ ఈస్ I. ఓకే, దిస్ VS, ఇది VS బై RS. ఒక్కోసారి ఈ ప్లాట్ మీద కూడా సమ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ ఏముంది? ఓకే, నో రెసిస్టెన్స్, నథింగ్. ఓకే, మనం కనెక్టెడ్ టు లోడ్ కనెక్ట్ చేసాం. దిస్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్, దిస్ టెర్మినల్ కరెంట్ చూస్తే దిస్ టెర్మినల్ కరెంట్ I ఈక్వల్ టు ISA. దిస్ టెర్మినల్ కరెంట్ I ఈక్వల్ టు IS ఫర్ ఆల్ V. For all V, this I equal to IS.
If I plot this IV characteristics తీసుకుంటున్నాను IV, this is IS ఇలా వచ్చింది constant, no drop. Okay, constant for all values of V, this is the I. ఇప్పుడు if you consider this a practical ideal current source తీసుకుంటే for an ideal current source, okay, for an ideal ఇక్కడ టెర్మినల్ కరెంట్, ఈ టెర్మినల్ కరెంట్ తీసుకుంటేనే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్. టెర్మినల్ కరెంట్ I, okay, is independent of terminal voltage. Terminal current is independent of terminal. Right. Okay. Now, if I take the practical current source తీసుకుంటే practical current. Okay. Now, ఇక్కడ ideal current source అంటే ఇది is IS. ఇలా ideal current. Okay. Right. ఇప్పుడు లాసీ ఎలిమెంట్, ఓకే, ఒక లాసీ ఎలిమెంట్ నేను చూపిస్తే కరెంట్ గెటింగ్ డివైడెడ్ ఇన్ సిరీసా ప్యారలా? ప్యారలల్. ఒక సిరీస్ లో నేను ఇలా పెడితేనా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్, నో డ్రాప్ ఇన్ కరెంట్. ఓకే, దట్ లాసీ ఎలిమెంట్ నేను ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఇన్ ప్యారలల్, దిస్ ఆర్ఎస్ లాగా. దెన్ దిస్ కరెంట్ ఐఎస్ ఇస్ గెటింగ్ డివైడెడ్, కొంత కరెంట్ దీంట్లో, రిమైనింగ్ కరెంట్ ఇట్ ఈస్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్. ఓకే, ప్యారలల్. వెరీ గుడ్ సత్య. అందుకేనా దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్, IS parallel with RS. Okay, this is the load. This is your practical current source. సరే, ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తేనా this, if you assuming this is a terminal voltage V, ఇది టెర్మినల్ కరెంట్ I అనుకుంటే, this is a terminal voltage V, ఇది టెర్మినల్ కరెంట్ I అనుకున్నారు. Then right now parallel కాబట్టి this voltage also V. Okay, this voltage also V. This V across RS కాబట్టి this current is V by RS. Okay, polarity plus minus ఉంటే downwards length V by RS. Now let us try to apply KCL at this node. KCL apply as KCL. Okay, if I apply KCL here, this current entering minus IS. Okay, this is V by RS. This current leaving plus I equal to 0. Okay, this minus IS is V by RS plus I equal to 0. Therefore, what is the value of I? What is the value of I? IS minus V by RS. If I am trying to plot this one, okay, plot చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, IB characteristics plot చేస్తాను. ఇప్పుడు if I consider the ideal system తీసుకుంటే, this is my characteristics ఇలా వచ్చింది. Ideal తీసుకుంటే, ideal current source తీసుకుంటే, these are the characteristics. Okay, if I consider the practical తీసుకుంటే ఇది దీన్ని బట్టి it's getting drop like this. ఇలా డ్రాప్ అయింది. ఓకే, ఈ వర్టికల్ యాక్సిస్ ఏమో కరెంట్ యాక్సిస్, హారిజాంటల్ యాక్సిస్ ఏమో వోల్టేజ్ యాక్సిస్ అనుకుంటే, ఓకే, ఈ వర్టికల్ యాక్సిస్ కరెంట్ యాక్సిస్ కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆన్ వర్టికల్ యాక్సిస్ 0. ఓకే, ఇది 0 పెట్టానుకో, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I అని తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ IS వచ్చింది. అలాగే దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ యాక్సిస్ వోల్టేజ్ యాక్సిస్ కరెంట్ ఈజ్ 0. ఓకే, దీంట్లో నేను I 0 పెట్టానుకో, IS minus V by RS equal to 0, then V equal to IS into RS. E point but IS into RS. This is your practical current source. Okay, right. We discussed about practical current source alage ideal current source. ఒకసారి let us compare these two sources. Ideal practical ఒకసారి compare చేసి మాట్లాడదాం. ఒకసారి ideal current source అంటే this is the ideal current source. ఇలా ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటే ఇలా ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్, the ideal current source. Right now compare these two. Please tell me what is the resistance of this thing. ఇది RS ఉంది, దీనికి ఎంత ఈ ఐడియల్ సిస్టమ్ కి ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ ఇలా ఉంది.
కంపేర్ చేస్తున్నానా ప్లీజ్ టెల్ మీ దిస్ ప్రాక్టికల్కి ఆర్ఎస్ ఉంటే ఐడియల్కి ఎంత రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్ రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్ సంధ్య 0 0 తప్పు ఓకే రైట్ నన్ను హియర్ నోటీస్ హియర్ యాక్చువల్గా నన్ను ఒకవేళ షార్ట్ అయి ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 0 ఓకే ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది కదా ఏం కనెక్ట్ అవ్వలేదు కదా కనెక్ట్ అవుతేనా ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ ఓకే ప్రాక్టికల్గా అయితే ఆర్ఎస్ ఐడియల్కి ఏమి కనెక్ట్ అవ్వాల అంటే ఓకే ఓపెన్ ఇన్ఫైనైట్ వెరీ గుడ్ అమ్మా ఓకే ఇన్ఫినిటీ దట్స్ వై ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటే ఫర్ ఐడియల్ ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే కన్నా ఇన్ఫినిటీ ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే సరేనా ఇంకో చిన్న మాట చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇంకోటి చిన్న ఇట్ నోటీస్ హియర్ ఇలా నేను ఒక 101 యాంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ తీసుకున్నాను 100 ఓమ్స్ 1 ఓమ్ రెసిస్టర్ ఇలా ప్యారల్లో పెట్టాను నోటీస్ హియర్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ మాట్లాడుతున్నాను కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ 100 ఓమ్స్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ 1 ఓమ్ ఓకే ఫార్ములాస్ రాసి చూస్తుంటే 101 యాంపియర్స్ 100 ఓమ్స్ 1 ఓమ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ 100 ఓమ్స్ తీసుకుంటే అదర్ రెసిస్టెన్స్ 1 బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 1 ప్లస్ 100 ఇంటూ టోటల్ కరెంట్ 101 ఓకే డినామినేటర్ 101 వచ్చింది న్యూమరేటర్ కూడా 101 వీ గాట్ 1 యాంపియర్ వచ్చింది 1 యాంపియర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ 1 ఓమ్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటే అదర్ ఇంపిడెన్స్ 100 బై 100 plus 1 into total current 101. 101 cancel అయింది. This is nothing but 100 amperes వచ్చింది. ఓకే రైట్ 100 amperes. ఇక్కడ ఇదేమో 1 ampere వచ్చింది ఇదేమో 100 amperes వచ్చింది. సరే రైట్ నౌ ఈ కేసే నేను ఓకే ఈ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కేసే తీసుకున్నాను. రైట్ నౌ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ షార్టెడ్ V ఈక్వల్ 0 అనుకున్నాను అనుకో షార్టెడ్ ఓకే దిస్ IS ఇది RS ఇది షార్ట్ అయిపోయింది. V0 అంటే షార్ట్ ఒక వాల్యూ 101 amperes ఓకే దిస్ ఈస్ 100 ohms షార్ట్ అయిపోయింది వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ 100 ohms తీసుకుంటే 100 ohms రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఇది 0 ohms రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ షార్ట్ నథింగ్ బట్ 0 ohms రైట్ ఇది అదర్ ఇంపిడెన్స్ 0 బై 0 ప్లస్ 100 ఇంటూ టోటల్ కరెంట్ 101 ఓకే 0 బై సంథింగ్ అంటే 0 నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఎట్ ఆల్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ షార్ట్ సర్క్యూట్ అని తీసుకుంటే ISC ఈ రెసిస్టెన్స్ అదర్ రెసిస్టెన్స్ 100 బై టోటల్ 0 ప్లస్ 100 ఇంటూ టోటల్ కరెంట్ 101 నథింగ్ బట్ 101 amperes వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ టోటల్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ సరే నేను ఈ రెండుటి బట్టి ఒక మాట చెప్తాను నేను ఒక కేసులో ఈ రెండు కేసు కంపేర్ చేసి మాట్లాడుతాను దిస్ ఈజ్ 100 ohms ఇది 1 ohm ఓకే this is 100 ohms this is short okay short circuit notice here ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇది ఎంత వచ్చిందంటే 101 amperes getting divided across 100 ohms and 1 ohm ఈ కరెంట్ నాన మీకు 1 ampere వచ్చింది ఈ కరెంట్ నాన 100 amperes వచ్చింది ఓకే రైట్ నేను ఇక్కడ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇదేమో 0 amperes వచ్చింది ఇదేమో 101 amperes మొత్తం కరెంట్ వెళ్ళింది సరే ఇక్కడే మీరు చూసి ఒక కంక్లూజన్ చేసేసి కరెంట్ సోర్స్ సీయింగ్ 2 parallel paths ఓకే ఒకటేమో 100 ohms పాత్ ఇది 1 ohm రెసిస్టర్ పాత్ అయితే దెన్ ఇది 100 ohms ఇది 1 ohm ఈ రెండిట్లో 100 ohms పెద్దది 1 ohm చిన్నది then maximum current flowing across the minimum resistance path maximum current flowing across minimum resistance path yes or no ఈ 100 ohms 1 ohm లో 1 ohm is the minimum resistance దాంట్లో maximum current వెళ్తుంది if that path is shorted short చేస్తే అసలు current entire current is flowing across the short circuit path right ఇక్కడ minimum current కొంత వెళ్తుంది కానీ the entire maximum current flowing across the least resistance path
అసలు దట్ పాత్ షార్టెడ్ అయితే ఎంటర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్. ఓకే రైట్. అందుకే నేను కంక్లూజన్ కరెంట్ ఆల్వేస్ చూసెస్ మినిమం రెసిస్టెన్స్ పాత్ ఆర్ లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ పాత్. ఓకే ఎప్పుడైనా కరెంట్ ఆల్వేస్ చూస్ చేస్తా మినిమం రెసిస్టెన్స్ పాత్. ఓకే okay current always chooses the minimum resistance path or least resistance path flow. Okay clear everyone? Following follow అవుతే ఒకసారి రెస్పాండ్ మేము following everyone respond in the chat box. Okay Sandhya following right. Okay okay ఒక్కసారి this is about your sources. Many sources we discussed about ideal voltage source, discussed about practical voltage source, then ideal current source na practical current source మాట్లాడాం అన్ని మాట్లాడాం. సరే ఒక మాట ఒక నిజం చెప్పాలి మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే కెన్ యూ గివ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటేనే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగితే లైక్ థింగ్స్ యువర్ మెయిన్ సప్లై ఓకే ఇంటికి వచ్చే మెయిన్ సప్లై కానీ యువర్ బ్యాటరీస్ ఓకే బ్యాటరీస్ కానీ మీరు సెల్స్ మొబైల్ మీరు వేసే చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటాయి కదా బ్యాటరీ సెల్స్ right ఇవన్నీ all are the examples of your voltage sources, practical voltage source and ideal voltage source. Okay, can you please give me one example of a current source, ideal current source ఎక్కడైనా చూసారా? current source కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? respond me in the chat box అన్న. okay ఒక current source కి ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నా చెప్తారా chat box లో? ఓకే వెరీ గుడ్ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే అసలు ప్రాక్టికల్గా అయితే కరెంట్ సోర్స్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. ఓకే ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనే కాన్సెప్టే ఉంది, కరెంట్ సోర్స్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. ఓకే ఇది మనం డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే యాక్చువల్గా ఈ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, బట్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే వీఆర్ డిజైనింగ్ సచ్ ఏ వే. ఓకే ఇది ప్రాక్టికల్గా అయితే దెర్ ఈస్ నో కరెంట్ సోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్, బట్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. రైట్ మీరు బయట చూసే ప్రతి జనరేటర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఐడియల్ అన్ని సోర్సెస్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్. ఓకే మెయిన్స్ ఏసీ మెయిన్ సప్లై కానీ జనరేటర్ కానీ యువర్ బ్యాటరీస్ కానీ యువర్ సెల్స్ ఓకే ఆల్ ఆర్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్. కరెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటే దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ సోర్స్, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ కానీ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్, బట్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. సరే డిపెండెంట్ సోర్సెస్ కూడా వస్తే dependent sources broadly categorized as two types. Okay, linear dependent, non-linear dependent, based on the control variable. Control variable batti we are defining like that. Okay, sorry. వినండి ఇప్పుడు నోటీస్ ఇది ప్లస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఎప్పుడు ఇలా రాంబస్ సింబల్ తో చూపిస్తాం. ఓకే డైమండ్ సింబల్ రాంబస్ సింబల్. ఓకే రైట్ ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పొలారిటీ ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇట్స్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇది ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్. హియర్ పారామీటర్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ K1 V1. It depends on voltage. It's a voltage controlled voltage source. Okay right ఇది ఇక్కడ చూస్తే కరెంట్ సోర్స్. The current source depends on the parameter V2. Okay it's a voltage controlled current source. ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అని పెట్టండి, ఇట్స్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే depends on the parameter I3 but current it's a current controlled voltage source. Okay ఇది కరెంట్ సోర్స్ గా చూపించానమ్మా. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే ఇది కరెంట్ సోర్స్, దిస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పారామీటర్ కరెంట్, ఇట్స్ a current controlled current source. ఓకే రైట్ దిస్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ చూడండి ప్లస్ మైనస్ ఇట్స్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్.
depends on the voltage. It's a voltage controlled voltage source. బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ అన్ని కేసెస్లో కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఇక్కడ V1 V2 లేదా I3 I4 పవర్ అంతా 1. ఓకే, నథింగ్ బట్ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఈస్ వేరియింగ్ లీనియర్లీ V1 V2 I3 I4 లాగా. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వోల్టేజ్, బట్ వోల్టేజ్ స్క్వేర్ లాగా ఇచ్చారు V5 స్క్వేర్, విచ్ ఈస్ ఎ నాన్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ తీసుకుంటేనే ఇట్స్ కరెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్టేజ్, ఇట్స్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్, బట్ పవర్ 3 ఇచ్చారు V6 పవర్ 3. ఇట్స్ నాన్ లీనియర్ వే, ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్. అలాగే ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్, ఇట్స్ కరెంట్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఈ పారామీటర్ I7 పవర్ 8, ఓకే, I7 పవర్ 8 ఇట్స్ కరెంట్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. అలాగే కరెంట్ సోర్స్ depends on parameter I8, it's a current control current source, but I8 power 19 అని ఇచ్చాను. ఓకే, నేను ఈ కేసెస్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ద పవర్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఈజ్ నాట్ 1 అదర్ దెన్ 1. అలాంటి అన్నిటిని నాన్ లీనియర్ కంట్రోల్ సోర్స్ అంటారు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కంట్రోల్ వేరియబుల్ ద డిపెండెంట్ సోర్స్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ లేదా నాన్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్. డిపెండెంట్ సోర్స్ అన్న కంట్రోల్ సోర్స్ అన్న ఒకటే. ఓకే, if the control variable is varying linearly, then they are termed as linear control sources లేదా linear dependent sources అంటారు. క్లియర్ ఎవరీవన్? ఓకే, ఇలాగా బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్, లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్, నాన్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్ అయితే ఒకసారి నేను చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని రాయడము. Let us solve some questions on this. Okay, these things అందరికి తెలియాలని చెప్తున్నాను. ఎప్పుడైనా ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, అది ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఐడియల్ సోర్స్ అంటే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్. ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, దాన్ని ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటారు. కరెంట్ సోర్స్, ఓకే, ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఒకటే కరెంట్ సోర్స్ అంతే. ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ అని అనుకున్నాను, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తాం ఎప్పుడైనా. ఓకే, సరే, ఆదిత్య క్లియర్, సంధ్య క్లియర్, వెరీ గుడ్. సరే ఏమో లెట్ us solve one numerical. ఏమి ఇచ్చారు? ఏ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆఫ్ 3 volts whose internal resistance is 2 ohms అంట. ఓకే, ఒక ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంట. నన్ను డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, నో డయాగ్రామ్ ఈస్ గివెన్, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇంతే స్టేట్మెంట్ లాగా ఇచ్చారు. ఏ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆఫ్ 3 volts whose internal resistance is 2 ohms అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 3 volts whose internal resistance is 2 ohms అంట. ఓకే, దాన్ని బట్టి రఫ్గా మనం డయాగ్రామ్ గీసుకుంటే ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆఫ్ 3 volts whose internal resistance is 2 ohms అని చెప్పాను. ఓకే, అంటే ఇలా ఉంది, ఇది 3 volts, ఇది 2 ohms, ఇది ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్, నథింగ్ బట్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. రైట్ నౌ దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటారు. నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే సమ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ చేశారంటే ఇలా నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఆ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ లో ఇది వోల్టేజ్, ఇది కరెంట్ అనుకుంటే, ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, కరెంట్ అక్రాస్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే ఇది VNL, ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. ఇది INL, కరెంట్ త్రూ ద నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే ఆ రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎలా ఉంది? VNL ఈక్వల్ టు INL స్క్వేర్. ఇది ఓకే. దెన్ వాట్ దే ఆస్కింగ్ us to determine? They asking us to determine the power absorbed by non-linear element చేయమంటారు. పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. వాట్ ఈస్ ద పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్? అంటే ఈ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ పవర్ ఎంత అడుగుతారు. పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అక్రాస్ ఎనీ ఎలిమెంట్? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఓకే, ఓకే, దట్స్ ఆల్, ఫినిష్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేశారు?
VNL అంటే INL స్క్వేర్ అని ఇచ్చేసాడు ఈక్వేషన్. అంటే దిస్ ఈజ్ INL స్క్వేర్ ఇంటూ INL. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ INL క్యూబ్. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే జస్ట్ కరెంట్ INL చేయండి, ఫినిష్డ్. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ వాడు ఇవ్వలేదు, ఈ డేటాను బట్టి ఈ డయాగ్రామ్ మనం గీసాం. ఓకే, సరేనా? సింపుల్. చెప్తారా? ఆన్సర్ చెప్తారా? ఫైండ్ దట్ పవర్. ఫైండ్ ద పవర్ నాన్న. ఓకే, వెరీ గుడ్, రైట్. దాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఒకసారి 3 volts 2 ohms దిస్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఇలా ఇచ్చారు. లెట్ us try to do it. Let us try to do it. ఓకే, సరే నేను ఇక్కడ let us solve it. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అమ్మా, ఫస్ట్ let us apply K. నేను ఒకసారి చూడండి అమ్మా, how all these elements connected to each other series. When the elements said to be connected in series, ఇది INL అయితే ఇది కూడా INL, INL, ఇది కూడా INL. ఓకే, కూడా INL. Let us apply KVL for this too. KVL apply చేస్తాం. If I apply KVL, apply చేస్తే this is -3 plus 2 times of INL, okay, plus VNL equal to 0. Plus VNL drop, E drop. Okay, -3 plus 2 times of INL plus VNL equal to 0. Finished. How to calculate power? Power across any element nothing but product of voltage into current. Okay. ఇప్పుడు since VNL కి INL కి, since VNL equal to INL square, VNL equal to INL square అని రిలేషన్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి is -3 plus 2 times of INL, okay, plus INL square is 0. Okay, now you got a quadratic equations in that. So quadratic equations, INL square plus 2 times of INL minus 3 equal to 0. Quadratic equation. Solve this quadratic equation. Roots INL square plus 3INL plus minus INL, okay, minus 3 equal to 0 అనుకుంటేనా, you got the roots ఇలా INL plus 3 to INL minus 1, okay, equal to 0. దీన్ని మీరు INL 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి, ఒకటి +1 ఒకటి -3 ఒకటి ఇలా వచ్చింది. INL ఒకటి +1 ఒకటి -3 వచ్చింది. ఓకే, సరే నాన్న, ఇది రెండిట్లో ఏ వాల్యూ కరెక్ట్ వాల్యూ అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, ఇలా సోర్స్ ఇచ్చారు, ఒక లోడ్ అంటేనా అబ్జార్బ్ చేసుకునే లోడ్, నాన్ లీనియర్ లోడ్. ఓకే, 3 volts, ఇది 2 ohms అనుకుంటే, రైట్, ఇది INL VNL. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి INL ఏమో 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి, ఒకటి 1 ఒకటి 3 -3 వచ్చింది. సరిగ్గా చూడండి అమ్మా, ఈ 1 ఆంపియర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 1 ఆంపియర్ is flowing in this direction. 1 ఆంపియర్ is flowing అంటే ఈ సోర్స్ సప్లైయింగ్ ద పవర్, ఈ నాన్ లీనియర్ లోడ్ అబ్జార్బింగ్ ద పవర్ లాగా 1 ఆంపియర్ తీసుకుంటే ఇది. ఒకవేళ నేను -3 ఆంపియర్స్ తీసుకుంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రివర్స్ లో వెళ్తున్నాను, ఇలాగా. అంటే ఈ లోడ్ అనేది అబ్జర్వ్ కాదు, డెలివర్ ద పవర్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది లోడ్ ఈజ్ నాట్ డెలివరింగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబ్జార్బింగ్ ద పవర్. అందుకేనా ఈ వాల్యూ డోంట్ కన్సిడర్. మీరు ఈ వాల్యూ తీసుకుంటే నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, దిస్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఈస్ INL ఈక్వల్ టు -3 అని వచ్చింది. -3 ఆంపియర్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇలా వెళ్తున్నట్లు 3 ఆంపియర్స్. ఇట్ ఈస్ డెలివరింగ్ ద పవర్, డెలివరింగ్ లోడ్ అనేది డెలివర్ చేస్తుందంట, విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఒకటే పాసిబుల్ కాబట్టి ఈ వాల్యూ క్లియరా ఈ మాట. 1 ఆంపియర్ తీసుకుంటేనా దిస్ సోర్స్ ఈస్ సప్లైయింగ్ ద పవర్, లోడ్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద పవర్.
అలా -3 లా తీసుకుంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లోడే కరెంట్ ఇస్తుందంట నెట్వర్క్ మొత్తానికి. నాట్ పాసిబుల్. ఓకే. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. Then power power calculation. Power across non-linear element nothing but product of voltage into current. Voltage into current. Okay. The voltage nana INL square into INL. Okay. Over this is INL cube. Okay. This is 1 is the right answer. 1 is. Therefore answer is 1 watt is the right answer. 1 watt is the right answer. Okay. 1 watt. Clear? ఇలాగ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇలా ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అని స్టేట్మెంట్ ఇస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్. టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మ. ఏమి చదువు? డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ డయాగ్రామ్. A battery of 10 volts. 10 volts battery channel. Whose internal resistance is 1 ohm. Okay. ఒక బ్యాటరీ. ఓకే. నా డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు ఇది కూడా. ఓకే. ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ నాన్ లీనియర్ లోడ్. ఏ బ్యాటరీ 10 volts whose internal resistance is 1 ohm అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అని. ఓకే. అండ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ నాన్ లీనియర్ లోడ్. నాన్ లీనియర్ లోడ్ కనెక్ట్ చేశారు. హూస్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ గివెన్ బై. ఈ వికి ఐకి రిలేషన్ ఏంటైనా 7i ఈక్వల్ టు v స్క్వేర్ ప్లస్ 2v అని ఇచ్చారు. 7i ఈక్వల్ టు v స్క్వేర్ ప్లస్ 2v. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ డెలివర్డ్ బై బ్యాటరీ టు లోడ్. ఓకే. ఈ బ్యాటరీ హౌ మచ్ ఈస్ డెలివరింగ్ టు ద లోడ్ అని అడుగుతున్నాను. చేయండి అమ్మా, మీరే చేసి చెప్పండి. ఓకే. హౌ మచ్ పవర్ డయాగ్రామ్, దీనికి కూడా డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు. ఓకే. ఆ స్టేట్మెంట్ బట్టి వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ డయాగ్రామ్. A battery of 10 volts whose internal resistance is 1 ohm, okay, is connected to a non-linear load whose voltage current relationship is given by 7i equal to v square plus 2v. Determine the current delivered by battery to load. Okay. Determine current delivered by battery to load. ఈ బ్యాటరీ ఎంత సప్లై చేస్తున్నాడు. ఓకే. రైట్. This 7i equal to v square plus 2v కాబట్టి i equal to v square plus 2v by 7 రాసుకోవచ్చు. ఓకే. రైట్. ఆన్సర్ చెప్తారమ్మా. వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. This was given in IAS prelims లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్. ఓకే. రైట్. సరే అమ్మా, ఇక్కడ లెట్ us solve it. Let us solve it. అందరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఇక్కడ కూడా చూడండి. ఇక్కడ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే. ఈ కరెంట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ లోడ్ బి, ఇది కరెంట్ ఐ అయితే ఈ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఐ అయితే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఆల్సో ఐఏ. ఓకే. కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అమ్మ ఇక్కడ కూడా ఇది ఐ అయితే ఇది కూడా ఐఏ. ఇది ఐఏ, ఈ కరెంట్ కూడా ఐఏ. If I apply KVL here, -10 plus 1 into I plus V equal to 0. Okay. If I apply KVL here, -10 plus 1 into I plus V equal to 0. Okay, -10 plus I plus V equal to 0. Now, they given a relationship between voltage current ఇలా ఇచ్చారు. 7I equal to V square plus 2V. దాని నుంచి I can be written as V square plus 2V by 7 అని రాసుకో. I am substituting that value here. Okay. This I బదులు I am substituting here. -10 plus v square plus 2v by 7 plus v. Okay. This is -70. Rearrange chestena -70 plus v square plus 2v plus 7v by 7 equal to 0. Or numerator ఈ 7 తీసుకెళ్ళి 0 అయిపోయిందమ్మా. v square
2v plus 7v అంటే 9v minus 70. v square plus 9v minus 70 equal to 0. Okay. And we got some two values. Sandhya 7 minus 5. Minus 7, 5 na column. Okay. This is v square plus 9v minus 17. Factors la raskunte this can be written as 14v minus 5v. Okay. Minus 70. Okay. నేను కామన్ తీసుకుంటే v plus 14 into v minus 5 equals 0 వచ్చింది. Therefore v values na 5 ఒకటి minus 14. The same ఇందా డిస్కస్ చేసినట్లే. Okay. Source, it's a non-linear load. Okay. ఇప్పుడు కూడా if I consider 5 amperes తీసుకుంటే ఈ డైరెక్షన్ అంటే it is absorbing the power లాగా. ఒకవేళ 14 amperes తీసుకున్నాను అనుకున్నాను 14 amperes minus 14 అంటే ఈ డైరెక్షన్ delivering power. ఇది కుదరదు కాబట్టి ఇదే. That's why this 5 amperes is right answer. Okay. 5 volts. Okay. 5 volts is right. V చేశాను. వాడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? డిటర్మైన్ ద కరెంట్ అడిగారు. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ డెలివర్డ్ బై బ్యాటరీ టు లోడ్ అడిగారు. I అడిగారు. V అడగలేదు. ఓకే. Therefore ఇక్కడ this relation I is given by v square plus 2v by 7 లో substitute this 5 volts here. 5 square plus 2 into 5 by 7. 25 plus 10 by 7. 25 plus 10 by 7. 35 by 7 అంటే 5 amperes is right answer. 5 amperes is right answer. Okay. Yeah, very good. 5 amperes is right answer. అమ్మా ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది వాడు స్టేట్మెంట్లు బట్టి వీ కెన్ ఆన్సర్ లేదు. ఓకే. సరే ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తున్నా చూడండి. సార్ డౌట్ చెప్పమ్మ తల్లి సంధ్య. సంధ్య చెప్తల్లి రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఏంటి డౌట్ ఏంటి? కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ చెప్పు. కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి డౌట్? -10 + 1 into I. ఇది కరెంట్ కదా, ఈ వోల్టేజ్ కదా మాట్లాడాల్సింది. వోల్టేజ్ ఎక్కడ వస్తే నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ V. -10 + 1 into I plus V equal to 0 కదా. -10 + 1 into I plus V equal to 0. నువ్వు రాసిందనా -10 + I plus I ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది I అనేది? ఇది -10 డ్రాప్, 1 into I వోల్టేజ్ డ్రాప్. ఇక్కడ డ్రాప్ అంటే V తీసుకోవాలి. మరి I ఎందుకు రాస్తున్నావు నువ్వు ఇక్కడ? అదే తల్లి కాదమ్మా. ఇప్పుడు -10 V డ్రాప్, ఇక్కడ డ్రాప్ 1 into I. ఓకే. ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత అంటే V. ఓకే. ఈ ప్లస్ V ఈక్వల్ 0 రాస్తాను. ఓకే. నువ్వు ఎందుకు I రాస్తావు? ఓకే సార్, గాట్ అండర్స్టూడ్. ఓకేనా, రైట్. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్. సోర్సెస్ ఇలా ఇచ్చారు నోటీస్ చేయాలి. డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఏమి ఇచ్చారంటే దిస్ ఈస్ ఫిగర్ ఏ, దిస్ ఈస్ ఫిగర్ బి. ఫిగర్ ఏ ఇది ఫిగర్ బి. The VA consists of source X. ఇది source X, ఇది source Y. Okay. ఆ figure A is shown in figure B. ఈ figure B VI characteristics అమ్మ. ఈ black color ఏమో source X, ఈ red color ఏమో source Y. Okay. ఇది 6 volts 1.5 amperes, ఇది 4 volts 2 amperes ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే. డిటర్మైన్ కరెంట్ I. ఇక్కడ కరెంట్ I క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. అయిపోయింది ఇంతే అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, చేయండి అమ్మా, మీరే సాల్వ్ చేయండి. Determine current I. The VA consists of source X and source Y of the circuit. Now figure A is shown in figure B. To determine current I. చేయండి అమ్మా, చేసి చెప్పండి ఆన్సర్. ఆదిత్య చెప్పమ్మా, చేయండి ఆన్సర్ చెప్పండి.
ఓకే. రైట్. ఇక్కడ మనం మార్నింగ్ చూసాం. ఓకే. సోర్సెస్, ఇండిపెండెంట్ సోర్స్‌లో ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాం. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్. ఇలా ఉంటేనా క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇక్కడ విఎస్, ఇదేమో విఎస్ బై ఆర్ఎస్, ఇలా ఉంటుంది క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఆ బేస్ చేసుకుని ఇది అడిగిన క్వశ్చన్ అదే. సోర్స్ ఎక్స్కి ఏమో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి, 6, ఇది 1.5. సోర్స్ వైకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఇది 4, ఇది 2 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఇది యాక్చువల్గా అయితే ఇది విఎస్, ఇది విఎస్ బై ఆర్ఎస్ అయితే ఇది. ఇప్పుడు సోర్స్ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఒకవేళ విఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ అనుకున్నాను. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ పట్టినాను. ఈ విఎక్స్ ఏమో 6 volts, ఈ విఎక్స్ బై ఆర్ఎక్స్ ఏమో 1.5 ఆంపియర్. ఇది 6 బై ఆర్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1.5 అయితే ఆర్ఎక్స్ వాల్యూ 4 ohms. సేమ్ వే సోర్స్ వై తీసుకుంటే, రెడ్ కలర్ తీసుకుంటే సోర్స్ వై, ఇది వి వై ఏమో 4 volts. ఓకే, వి వై బై ఆర్ వై ఏమో 2 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఇది 4 బై ఆర్ వై ఈక్వల్ 2 కాబట్టి 2 ఆర్ వై ఈక్వల్ 2 ohms ఇలా వచ్చింది. ఓకే, అంటే మీకు సోర్స్ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఈ 6 volts సిరీస్ విత్ 4 ohms. సోర్స్ వై తీసుకుంటే 4 volts సిరీస్ విత్ 2 ohms వచ్చింది. సోర్స్ ఎక్స్ తీసుకుంటే is something like this. RS, this is the V. Okay, VS equal to 6 volts, RX equal to 4 ohms, source X. And ఇప్పుడు source Y తీసుకుంటే source Y మాట్లాడితే okay, this is RY series with VY. ఈ VY ఏమో 4 volts వచ్చింది, RY ఏమో 2 ohms వచ్చింది. Okay, right now I am replacing this source X by this voltage source series with the resistor. Source Y by voltage source series with the resistor. ఇలా replacing. ఇదేమో source X 6 volts series with 4 ohms. ఇదేమో 4 volts series with 2 ohms. దాన్ని సింపుల్ గా వాడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే I అడిగారు. Let us apply KVL for this loop. KVL apply చేస్తాం. If I apply KVL here, KVL తీసుకుంటే KVL చెప్తారా, ఇది -Vx plus Rx into I minus Vy plus Ry into I plus 3 into I equal to 0. Okay, 3 into I equal to 0. Here I terms అని separate చేస్తేనా I into Rx plus Ry plus 3 equal to Vx plus V. Okay, therefore what is the value of I? It is Vx plus Vy by Rx plus Ry plus 3. Substitute that value here. Okay, Vx ఏమో 6 volts వచ్చింది, ఇది 6, ఇదేమో 4 వచ్చింది, 6 plus 4 by Rx ఏమో 4, Ry ఏమో 2, ఇది 3. Okay, this 10 by 9 amperes is right answer. 10 by 9 amperes is the right answer. మా క్లియరా? ఫాలో అయినా? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవునా చాట్ బాక్స్ లో? రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఒకసారి. It's clear. You can move on to the next topic. Okay, Sandhya. Yes, sir. ఎవరున్నారు? Okay, right. Let us move on to the next topic. Source transformation గురించి మాట్లాడు. What is here? అందరు source transformation technique మాట్లాడు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉన్నాను. ఓకే, టెర్మినల్ ఏ టెర్మినల్ బి ఇలా అనుకుంటేనా ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, voltage source series with the resistance ఉంటేనే it can be converted to current source parallel with the resistance across terminal A terminal B. What is the magnitude of current source అంటే ఈ voltage source Vs by Rs. ఇక్కడ series resistance and it becomes a parallel resistance.
Okay, Vs by Rs, parallel Rs. ఓకే, వైసీ వర్స. ఇక్కడ యారో ఇలా పెట్టినట్టేనా వైసీ వర్స. ఏంటి, కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ ద రెసిస్టర్ ఉంటేనేనా ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్ గా చేసుకోవచ్చు. ఈ మ్యాగ్నెటో వోల్టేజ్ సోర్స్ కావాలంటేనే కరెంట్ సోర్స్ ఇంటూ ఆర్ఎస్ వేయండి. ఈ విఎస్ బై ఆర్ఎస్ ఇంటూ ఆర్ఎస్, ఆర్ఎస్ క్యాన్సిల్ విఎస్. ఈ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ అమ్మ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడే చూడండి అమ్మ. సరే, ఇప్పుడు మేము మీకు ఇంకోటి ఇచ్చి అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఏంటి, ఇలాగా ఒకటి ఇచ్చారనుకో, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఇలా ఇచ్చారు. అసలు రెసిస్టెన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, 0 ohms ఇలా ఇచ్చారు. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ హియర్, దీనికి వేస్తే ఇది Vs బై 0 అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ వితౌట్ ఎనీ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇది Vs బై 0. ఓకే, ఇది ఇలా షార్ట్ అయిపోయింది. షార్ట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా Vs బై 0 అంటే 0 ఇన్ఫినిటీ ఆంపియర్స్. ఇన్ఫినిటీ ఆంపియర్స్ అనేది అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? ఇన్ఫినిటీ ఆంపియర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా ప్రాక్టికల్గా? అవ్వదు. ఇది ఈ కేసు పాసిబుల్ కాదు. సిమిలర్గా ఇలా కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు. ఇలా కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చేసి ఓకే వితౌట్ ఎనీ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ అసలు ఏం లేదు. ఓపెన్ అంటే ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ ఇలా ఇస్తే, if I'm trying to apply source transmission technique here, okay, then this is Is into infinity. Okay, Is into infinity volts అంటే ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. వోల్ట్ ఇది కూడా ఇలా ఓపెన్ 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 రైట్. ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫినిటీ వోల్ట్స్ అనేది అసలు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? ఈ రెండు కేసుల్లో అవ్వట్ల. సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అప్లై చేయలేకపోతుంది. ఏంటి ఆ రెండు కేసులు అసలు? మీరు ఇప్పుడు చదివారు కాబట్టి సోర్సెస్ గురించి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. అందరు వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ నో రెసిస్టెన్స్, ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంట. అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ నా? ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్సే ఉంది. ఓకే, ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. అలాగేనా ఇక్కడ ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ ఉందన్న, ప్యారల్ ఏం లేదు, ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్. అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ఓన్లీ ఐడియల్ సోర్స్ కి అప్లికబుల్ కాదు. ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు అప్లై ఫర్ ఐడియల్ సోర్స్, వోల్టేజ్ సోర్స్ కి అప్లై చేస్తే ఇన్ఫైనిట్ ఆంపియర్స్ వచ్చింది, విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. అలాగే ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ కి ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని చేస్తే మీకు ఇన్ఫైనైట్ వోల్టేజ్ వచ్చింది, ఇది కూడా నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు కేసులు అసలు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేయలేము. వేసినా మీకు ఇన్ఫైనైట్ మ్యాగ్నెట్ అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సరే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ రెసిస్టర్ లేకపోతే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ తో రెసిస్టర్. అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ నానా? మార్నింగ్ చదివాం కదా, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్? ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఇవి యాక్చువల్గా రెస్పాండ్ అవుతారా చాట్ బాక్స్ లో? విచ్ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అమ్మా ఇది? వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ రెసిస్టర్, ఇది కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ తో రెసిస్టర్. ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అమ్మాయి? ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్. వెరీ గుడ్. ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఇది ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, సరే, ఇది ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్. వెరీ గుడ్ నాన్న సంధ్య. వాట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ అంటే practical voltage source can be converted to practical current source and vice versa. Okay, and it is not possible to apply source transformation technique to the ideal sources. Ideal sources ki veyalemu. Ideal voltage source unte danni current source ga marchalemu. Ideal current source unte voltage source ga marchalemu. Okay, a practical voltage source can be converted to practical current source, vice versa. That's the exact definition of source transformation. And it is impossible to convert an ideal voltage source into its equivalent current source and vice versa. అందుకే నేను ఇది రాసింది. సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్.
and it is impossible to convert an ideal voltage source into its equivalent current source and vice versa. Okay, only applicable only for practical sources. Okay. Okay, impossible to convert an ideal voltage source into current source. Okay, everyone clear? Right. సరే నేను అలాగే ఇంకో మాట చెప్తాను వినండి. అందరూ ఒకసారి అందరు చూడాలి. ఓకే, నోటీస్ చేయండి. ఒక్కసారి చూడండి, ఇలా ఇచ్చారు నేను నోటీస్ చేయండి. ఇప్పుడు లెటెస్ట్ టాక్ ద సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ విత్ రెస్పెక్ట్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్. డిపెండెంట్ సోర్సెస్కి సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ వేయచ్చు, వేయకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఐడియల్ సోర్సెస్ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ మాట్లాడాము. ఐడియల్ సోర్స్కి వేయకూడదు అంటే సోర్సెస్ బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ మనకు తెలుసు కదా, ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్, డిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ సోర్స్లో ఐడియల్ సోర్సెస్కి వేయలేము, ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్కి వీ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్. మరి లెట్ us see about the dependent sources. ఓకే, ఇప్పుడు డిపెండెంట్ సోర్సెస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నోటీస్ చేయండి. ఇక్కడ సమ్ కరెంట్ సోర్స్ I1/2 ప్యారల్ విత్ 20 ohms. ఓకే, ఇక్కడ 40, ఇది 50 volts. దిస్ కరెంట్ వేర్ ఇస్ ద కంట్రోల్ వేరియబుల్ I1 అని ఎప్పుడైనా డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఎక్కడుందో చూసుకోమని చెప్పాను ఇంతకుముందు. ఓకే, దిస్ I1 is the current flowing in this branch. ఇలాగా ఓకే, దిస్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ 20, 40 ohms, 50 volts ఉంటే వేర్ ఇస్ దిస్ I1? I1 is current flowing here. ఓకే, ఇలా. సరే, ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమ్మా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ ఎ రెసిస్టర్ లాగా ఉంది. ఓకే, ఏ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టర్ లాగా. ఇట్ కెన్ బి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టర్ లాగా. లెట్ us try to apply source transmission technique here. Okay, source transmission technique best. Okay, if I apply source transmission technique here, notice here source transmission technique is here. It can be చూడండి I1/2 parallel with 20 ఇలా ఉంటే it's nothing but I1/2 parallel 20 ఉంది అనుకున్నాను. It can be written as I1/2 into 20 వేస్తే వోల్టేజ్ సోర్స్ మ్యాగ్నెట్ వస్తుంది. ఎంత 10 I1. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ ఉంటే పొలారిటీ ఆఫ్ ప్లస్ అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది, మైనస్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్. 20 ohms ఇక సిరీస్ వచ్చేసి 10 I1 సిరీస్ విత్ 20. ఇది 40, 50, ఇది I1 ఇది I1. రైట్ నౌ దిస్ సర్క్యూట్ అండ్ దిస్ సర్క్యూట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్. సేమే. ఓకే, ఈ కేసులో ఐ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్. ఓకే, ఐ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్. ఇక్కడ ఇది సేమ్. సరే, నేను ఇంకో కేసు మాట్లాడుతున్నాను చూడండి. ఇంకో కేసు. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో కేసులో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ ద రెసిస్టర్ ఇది 40, 50 లా ఇచ్చారమ్మా. I1/2 ప్యారల్ 20. ఓకే, 40, 50. This dependent source depends on the parameter I1. Where is that I1 flowing in this problem? Across the 20 ohms. Okay, I1 is flowing across 20 ohms. In the problem I1 is flowing across 40 series with 50 volts. ఇక్కడ ఉంది. ఈ కేసులో this I1 is flowing across the 20 ohms. ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, నోటీస్ చేయండి. Right now I am trying to apply the source transmission technique here. ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ రెసిస్టర్ లాగా ఉంది కదా. If I am trying to apply source transmission here,
దిస్ ఈస్ I1 by 2 into 20. ఎంతనన్నా I1 by 2 into 20 అంటే 10I1. ఓకే, ఈ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ సిరీస్ రెసిస్టర్ అయిపోయింది 20 ohms. ఇది 40, ఇది 40, ఇది 50, ఇది 50. ఓకే, ఓకే, ఇది రైట్. I1 by 2 ప్యారలల్ 20 ఉంది అనుకున్నాను. దిస్ ఈస్ 10I1. ఓకే, ఈ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ విల్ బికమ్ సిరీస్ రెసిస్టర్. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ అందరు చూడాలి. దిస్ ఈస్ I1 by 2. Okay, where this I1 dependent source depends on the parameter I1 across the 20 ohms here. Okay, right now this current source parallel the resistor unte, if I trying to apply source transformation here, in 10I1 series with 20 undi, and right now nana ikkada where is that dependent variable I1 ఈ సర్క్యూట్ లో మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత where is the control variable I1 and I1 ఏమైంది ఇప్పుడు, where is that I1 flowing, gone. That variable I1 gone. అంటే ఈ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ అదర్ పారామీటర్. ఆ పారామీటర్ దీంట్లో లేదు అసలు. అసలు ఈ సర్క్యూట్ వర్క్ అయిద్దా? అప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ సేమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వలెంట్. ఈ రెండు నాట్ ఈక్వలెంట్. ఈ కేసులో సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేయలేను. ఎందుకు వేయలేము? ఇక్కడ దిస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ I1 వేర్ I1 is flowing here. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దిస్ I1 డిపెండ్స్ ఆన్ I1. వేర్ ఇస్ దట్ I1 ఫ్లోయింగ్ తెలియదు. I1 ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుందో తెలియదు. అందుకేనా ఈ రెండు ఈక్వలెంట్ కాదు రైట్ నా. అందుకే ఈ కేసులో వేయలేము. సరే, కంక్లూషన్ ఏంటి? కంక్లూషన్ అంటే సరే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, రెండు కేసెస్ ఒకసారి చెప్పేస్తాను. ఈ కేసులో వేయగలుగుతాం, ఈ కేసులో వేయలేమంటే నోటీస్ చేయాలి. ఏ కేసులో వేయచ్చు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఏ కేసులో వేయలేమంటే డిపెండెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కంట్రోల్ వేరియబుల్ I1 అయితే I1. ఓకే, దిస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ I1. ఈ I1 అనేది ఇన్సైడ్ ద లూప్ ఉందా, అవుట్ సైడ్ ద లూప్ ఉందా, వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ ని వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ రెసిస్టర్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఆ కంట్రోల్ వేరియబుల్ అనేది ఇన్సైడ్ దిస్ లూప్ లో ఉందా, అవుట్ సైడ్ ద లూప్ లో ఉందా? చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవుతారా? ఇన్సైడ్ ద లూప్ లో ఉందా, అవుట్ సైడ్ ద లూప్ లో ఉందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ద లూప్ లో ఉంది కాబట్టి కంఫర్టబుల్లీ వీ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ రెసిస్టర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ కేసులో కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్, దిస్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే సంధ్య, దిస్ కరెంట్ సోర్స్ I1 డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఓకే ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ 20 ohms. అది ఈ ఇన్సైడ్ ద లూప్ లో ఉంది. ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం అనుకున్నారు మీరు. అలా ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఆ కంట్రోల్ వేరియబుల్ వానిష్ అయిపోయింది. అసలు ఈ కేసులో వేయకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ ఇలా ఉంటే ఈ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేయకూడదు. ఫైనల్ గా ఇది కంక్లూజన్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు నెట్వర్క్స్ కంటైన్ డిపెండెంట్ సోర్స్. డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేయచ్చు, కానీ provided the control variable is outside the loop. Okay, the current control variable should be outside the loop where source transformation is applicable. Control variable I1 అనేది బయట ఉండాలి. Control variable I1 ఇది లాన్ ఉంది కాబట్టి we are unable to apply source transformation technique here. ఓకేనా? క్లియర్? రెస్పాండ్ అమ్మా, క్లియర్ అని అందరు? ఓకే, it is clear. I will go to some numericals చేద్దాం. Yes sir. Okay, ఇక్కడ ఇవాళ మాట్లాడాను సోర్సెస్ బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్, డిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఇండిపెండెంట్ అగైన్ ఐడియల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఓకే లీనియర్ నాన్ లీనియర్ డిఫైన్ చేసి పక్కన పెట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద కంట్రోల్. ఇప్పుడు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అమ్మా
ఐడియల్ సోర్సెస్కి వేయలేము, ఇండిపెండెంట్ సోర్స్లో ఐడియల్ సోర్స్కి అప్లై చేయలేము, ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్కి అప్లై చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఓకే, ప్రాక్టికల్ సోర్స్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్ ద రెసిస్టర్ ఉంటే దాన్ని ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటాం. అయితే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ ద రెసిస్టర్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటాం. వాటికి సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ వేయగలుగుతాం. సరే, అలాగే చూసాం. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్కి వేయలేము, ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్కి వేయచ్చు. సరే, వెదర్ వీ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ టు ద నెట్వర్క్స్ కంటైనింగ్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఎస్, బట్ నాట్ ఆల్వేస్. ఏంటి కండిషన్ ఏంటి? కంట్రోల్ వేరియబుల్ I1 అనేది ఇన్సైడ్ ద లూప్ ఉందా, అవుట్ సైడ్ ద లూప్ ఉందా చూసుకోండి. అవుట్ సైడ్ ద లూప్ ఉంటేనే కంఫర్టబుల్ యూ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్. ఇన్సైడ్ ద లూప్ లో ఉందనుకున్నాను, వీ కాంట్ అప్లై ద సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్. దట్స్ కంక్లూజన్. ఓకే, రైట్. ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఈ ప్రాబ్లం చేసి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కొద్దాం. ఓకే, డిటర్మైన్ E0 అడిగాను నేను. డిటర్మైన్ ఈ ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ E0 అడుగుతున్నాను. ఓకే, మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, 2 మెథడ్స్ చేద్దాం. మెథడ్ 1 ఏంటి? మెథడ్ 1 అంటే వితౌట్ అప్లయింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్. అసలు సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ వేయట్లేదు. వితౌట్ అప్లయింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్. ఓకే, సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ వేయట్లేదు, వితౌట్ అప్లయింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మెథడ్ 1. ఇక్కడ సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ తో రెసిస్టర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ వేయట్లేదు. ఓకే, వేయట్లేదు. ఇది 8 ఆంపియర్స్, 10 ohms, 2 ohms, 6, 16, 12 ఇలా. దిస్ ఈస్ ద E0 వాళ్ళు అడిగిన E0. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ ఎస్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఈ 12 ohms, 6, 16 అని దిస్ బ్రాంచ్ ప్యారల్ ఉన్నాయి. ఈ వోల్టేజ్ E0 అయితే ఈ వోల్టేజ్ కూడా E0. ఓకే, ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ E0. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేనేం సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ వేయట్లేదు. ఓకే, లెట్ దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ సమ్ V1 అనుకుందాం. V1. ఓకే, సరే, నోడల్ ఈక్వేషన్స్ చెప్తారా? నోడల్ ఎనాలిసిస్ V1 చేశాను. నోడల్ ఎనాలిసిస్ V1 చేస్తే దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ -8. దిస్ ఇస్ V1 by 10 plus V1 minus E0 by 2 equal to 0. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. ఓకే, సిమిలర్లీ లెట్ us apply నోడల్ ఎనాలిసిస్ E0. నోడల్ ఎనాలిసిస్ E0 దగ్గర అప్లై చేస్తాం. ఓకే, E0 minus V1 by 2, okay, plus E0 minus 16 by 6 plus E0 minus 0 by 12. E0 minus V1 by 2, E0 minus 16 by 6, E0 minus 12, 0 by 12. Okay, equal to 0. Okay, let this be equation 2. And here we have two equations, two unknowns, V1, E0. Okay, two equations వచ్చినాయి, two equations. Two equations, two unknowns solve చేశారనుకున్నాను. That implies you get the value of V1, you get the value of E0. Just okay, you can solve it, leave it. మనం చేయొద్దు, వదిలేసింది. Here ఇది మెథడ్ 1. టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి, టూ అన్నౌన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, we can solve it. సరే, మెథడ్ 2. ఓకే, మెథడ్ 2. మెథడ్ 2 ఏంటంటే let us apply source transmission technique. Source transmission apply చేద్దాం. Apply source transmission technique. Applying source transformation. Applying source transmission. ఇక్కడ current source parallel with the resistor వచ్చింది. You can apply source transmission technique. It can be converted to voltage source series with the resistor.
current source parallel with the resistance ఉంది. Okay, 8 amperes parallel with 10 ohms ఇలా ఉంటే you can apply nana. Okay Sandhya, very good. Voltage source series with the resistor గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, this is 80 volts series with 10 ohms లా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, right now ఇది సర్క్యూట్ after applying source transformation. After applying source transformation ఈ 10 ohms లేదు, ఈ 10 80. ఓకే, ఇది ఎలా అయిందంటే రైట్ నౌ నోటీస్ becomes okay, 80 volts ఇది 10 ohms. Okay, ఇలా ఉంది. Only we applied the source transformation technique here. Okay, right now ఇక్కడ this voltage across 12 ohms nothing but E naught nana. Okay, this branch both are parallel కాబట్టి this voltage also E naught. Okay, simple nana. Ikkada how many nodal equations? Only one nodal. Okay, one nodal. Let us apply source transformation. Sorry, let us apply nodal analysis. And if I apply nodal analysis at E naught ikkada apply cheste, okay, nodal equation చెప్తారా? This is E naught minus 80 by 10 plus 2, E naught minus 80 by 10 plus 2 plus E naught minus 16 by 6, E naught minus 16 by 6 plus, okay, I'm assuming this is a ground. Okay, E naught minus 0 by 12 equal to 0. Okay, E naught minus 80 by 10 plus 2, E naught minus 16 by 6, E naught minus 0 by 12 equal to 0. ఇక్కడ మీకు ఇలా వచ్చిందని. How many equations? Only one equation. Okay, only one equation. Got only one equation. Okay, therefore solve చేయడము. E naught minus 80 by 12 plus E naught minus 16 by 6 plus E naught by 12 equal to 0. Okay, 12 అనుకుంటున్నా. This is E naught minus 80 plus 2 into E naught minus 16 plus E naught equal to 0. Okay, this is E naught minus 80 plus 2 E naught minus 32 plus E naught equal to 0. Okay, this is E naught, 2 E naught, 4 E naught. Okay, 4 E naught equal to 80 plus 32. Therefore, E naught equal to 112 by 4 by 28. Okay, very good. Yeah, very good. And 42. Okay, E naught equal to 28 volts. Very good. Okay, nana ఇప్పుడు మీకు ఫైనల్ కంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటే నేను without applying source transformation తీసుకుంటే మెథడ్ 1 లో I got two equations. వచ్చినాయి, two unknowns ఏంటంటే నాకు అవసరం లేని వోల్టేజ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాను ఇక్కడ V1 అనేది. ఓకే, అదే ఇప్పుడు నేను సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే, సాల్వ్ చేస్తే నాకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. అందుకే మీకు డెఫినేషన్లో ఇందాక మాట్లాడింది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా చెప్పింది, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఏ సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్ అని చెప్పి మీకు. అందుకే సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఏ సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్. అది ఎందుకు? ఓకే, వితౌట్ అప్లైయింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్న మీకు టూ ఈక్వేషన్ వస్తాయి. ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్న ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎలిమినేటింగ్ ద అన్వాంటెడ్ నోట్స్ కూడా తీసేసింది. 2 nodes రావాల్సింది వితౌట్ ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ 1 node వచ్చింది. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఏ సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్ అనే మాట మాట్లాడింది. అందుకే
ఓకే, చిన్న కంక్లూజన్ రాస్తే source transformation okay, is a simplification technique okay, simplification technique which avoids okay, which avoids unwanted nodes. Okay, okay, unwanted nodes. ఇందాకైతే v1 e0 రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇప్పుడు ఓన్లీ e0 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. క్లియర్? ఓకే, సింపుల్. అది సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్, అందుకే సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్ అంటే. సరే, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్ చేయడం. డిటర్మైన్ I, క్యాపిటల్ I. Determine capital I. Determine capital I. Determine capital I. ఏంటంటే determine capital I. Okay. ఇక్కడ నోటీస్ చేస్తే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ ఉందన్న. ఇక్కడ కూడా కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ ఉంది. ఓకే, లెట్ us try to apply source transformation and find the I. Okay. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ can be converted to voltage source series with the resistor. Okay, 10 into 4, 40 volts. Parallel on 4 ohms, it becomes series లో 4 ohms. Right. Okay. ఇక్కడ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేస్తే ఇది 40 into 8, okay, sorry, 8 into 5, 40 volts. 40 volts current direction downwards ఉంటాయమ్మా, plus downwards, minus upwards. Okay, it's 8 ohms, 40. Okay, the resistor is there, ohm resistor, say 28 ohms. Return path I. Just apply KVL for this loop, you will get that. Okay, just apply KVL for this loop. You apply KVL for this loop. Okay, minus 40 plus 4 into I plus 28 into I plus 8 into I minus 40 equal to 0. Therefore, this is 40 into I, okay? I into 4 plus 28 plus 8 equal to 40 plus 5. Okay, this is I into 40 equal to 80. I equal to 2 amps, right? 2 amps. 2 amperes is the right answer. Only 17.142 తప్పమ్మా సంధ్య. Okay, 2 amperes is the right answer. ఏదో calculation mistake చేశాను. సరే, అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చెక్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అమ్మా ఇలా ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చేసేసి an ideal ammeter is connected across the terminals A, B అంటున్నారు. An ideal ammeter is connected across the terminals A, B. Then what is the reading of the ammeter అంటారు. An ideal ammeter is connected across the terminals A, B. Then they are asking us to determine that what is the reading of the ammeter.
What is the reading of the ammeter? An ideal ammeter is connected across the terminals A comma B. Then what is the reading of the ammeter? Okay. ఓకే. సరేనా? ఈ క్వెషన్ చేయాలంటే ఒక చిన్న ఎక్స్‌ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియాలి. ఏం తెలియాలి? ఓకే. ఇప్పుడు ఈ క్వెషన్ చేయాలంటే ఒక చిన్న ఎక్స్‌ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి. ఓకే. అమ్మీటర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ హియర్ అంటున్నాం. అమ్మీటర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ హియర్. ఇక్కడ అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తారంట. అమ్మీటర్. ఓకే. అమ్మీటర్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ టెర్మినల్స్ ఏ కామా బి అంటున్నారు. అమ్మీటర్. ఓకే. మనకి ఒకటి చూడండమ్మా, ఎప్పుడైనా అమ్మీటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద యూజ్డ్ టు మెజర్ ద కరెంట్. ఓకే. అండ్ వి ఆల్వేస్ కనెక్ట్ ద అమ్మీటర్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే. ఐడియల్ అమ్మీటర్ అయితే సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ రెసిస్టెన్స్ ఎట్ ఆల్. ఓకే. ఐడియల్ అమ్మీటర్ ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ రెసిస్టెన్స్. అందుకే వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ అమ్మీటర్? ఐడియల్ అమ్మీటర్ కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 0 ohms. Internal resistance of an idle ammeter is 0 ohms. Okay, nothing but a short circuit ante. Okay, it's nothing but a short. Okay, very good, Sandhya. Okay, nothing but a short circuit. Okay, మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ షార్ట్ పాత్ మీరు చేయాలి అంతే. కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ షార్ట్ పాత్ ఫినిష్డ్. ఇప్పుడే మనం మార్నింగ్ ఒకటి చూసాము. ఓకే, 2 parallel branches ఉంటే one of the path is shorted అయితే entire current flow across the short circuit path. Okay, right. Or right now the 6 ohms and the shorter parallel voltage across short circuit అంటే 0. రెండు ప్యారల్ కట్టినా ఇది కూడా 0 volts అయితే 0 volts across 6 ohms అయితేనే కరెంట్ నథింగ్ బట్ 0 amperes. 0 amperes అంటే ఓపెన్. ఓకే, దిస్ బికమ్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓపెన్. అందుకే ఈ బ్రాంచ్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. ఆ బ్రాంచి ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. ఓకే, ఆ బ్రాంచి ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. అందుకే దాన్ని తీసేస్తాను. తీసేసాను. ఓకే, ఓపెన్ అయిపోయింది. అండ్ రైట్ నౌ లెట్ us try to apply source transformation technique here. ఓకే, సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ వేస్తే మీకు త్వరగా అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ లాగా ఉంది. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ లాగా ఉంది. లెట్ us try to apply source transmission technique. Okay, we apply voltage source series with a resistor. Okay, let us try to apply source transmission technique. Okay. ఓకే, అది ఏమైంది? ఇది సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేస్తే ఓకే కరెంట్ 9.6 volts. This becomes current source parallel with the resistance వచ్చింది. ఓకే, మీకు ఏమైందంటే 9.6 సిరీస్ విత్ ఓకే 6 ohms ఏమైందంటే this becomes 9.6 divided by 6. Parallel resistor becomes parallel resistor. Okay, it's nothing but 1.6 amperes.
రైట్ నౌ ఈ 6 నానా ఇక్కడ మీకు ప్యారల్లో ఉన్నాయి. ఈ 6 and 6 ప్యారల్ వచ్చేసినాయి. వాట్ ఈస్ 6 ప్యారల్ 6? 6 ప్యారల్ వచ్చినాయమ్మా. 6 ప్యారల్ 6 అంటే 3 ohms. 6 ప్యారల్ 6 నథింగ్ బట్ 3 ohms. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ 1.6 amperes. Okay. So 6 parallel 6 nothing but 3 ohms. 6 parallel 6 అంటే okay. And this is 3 ohm resistor. 3 ohm resistor ఇది. Okay. అంటే నాన్న AB terminals షార్ట్ అయిపోయింది. This short circuit between AB terminals. A ఇది B షార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి required to find the current I. ఇంకేముంది అయిపోయింది. ఓకే, దిస్ కరెంట్ సోర్స్ సీయింగ్ 2 parallel paths, that to equal parallel paths, 3 ohms 3 ohms. Then what is the current flowing through short circuit nana? This ISC nothing but 1.6 by 2, nothing but 0.8 amperes. ISC nothing but 0.8 amperes. That's the reading of the ammeter for the given problem. Okay, very good nana. Yeah, very good. 0.8 amperes for the given. Okay, current flowing nothing but 0.8 amperes. Okay, right. సరే నాన్న, మీకు ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ నాన్న. ఓకే, విల్ సాల్వ్ అగైన్. ఇది ఒక ప్రాబ్లం. లెట్స్ నోట్ స్నాప్ షాట్ తీసుకోండి ఫోటో. టేక్ దిస్ వన్. Take this one. Let's take the snapshot of this one. Done. Determine the current type. Okay, determine current type. Determine current type. I'll discuss in the next class. Okay. Determine current type. Okay. Determine current type. Again, take this question also as a homework. Okay, here different resistors ichara. Okay. Take the snapshot. We'll discuss again. Okay. Determine power dissipated by the 4 kilo ohm resistor. Snapshot తీసుకోండి. We'll discuss in the next class. Right now, today I'm stopping the class here. Okay, tomorrow, today evening you don't have any class. Tomorrow morning again we'll meet at 6 o'clock. Okay, then I will start the definitions of types of elements, like some extra problems. Okay, thank you. Thank you all. Bye. See you. Bye. I'm stopping right now. Thank you all.